young daughter. Jaya Gopi
Radha Parisisvara Mandir. Gaur Premanandi. Shri Radha Damodar ki. Shri Kartika Vrata ki. Gaur Premanandi. Oh, gloriously assembled. Hare Guru Gauranga Sri Prabhupada. Hare Krishna. We welcome everybody this evening to the temple of Shri Radha Parisisvara Mandir and Shri Sachi. আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে রাধা পারিসিসভারা মন্দির আসার জন্য। And of course our Shri Prabhupada. এবং অবশ্যই শিল প্রভুপাদ। I don't know if there's any special day today. Is it a special day on the calendar? I'll go past the music. Well, maybe for the Bengalis. Yoga. জগদ্ধাত্রী। Big day in Bengal today. Worshiping Durga Devi. So today also Durga Devi is an expansion of Krishna's consort, interim consort, Srimati Radha. Durga Devi is an expansion of Radharani. যে আমাদের আজকের বাঙালিদের একটা পুজো রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজো, এটা কিন্তু আমাদের শ্রীকৃষ্ণের যিনি প্রকাশ হয়েছেন শ্রীমতী রাধারানী, তার থেকেই কিন্তু এই যত দেবীরা রয়েছেন তাদের কিন্তু প্রকাশ। In the sense that she is the consort of Lord Shiva, one of her terms, represents Lord Shiva. এবং এরা কিন্তু মহাদেব মানে শিবকে কিন্তু I think we can turn on to normal. Turn it to high treble. It travels too high. ওটা একটু নরমাল করে দাও। Normal. Normal. No echo, no high treble. Make it just play. And there's might go up and down. In the spiritual world, Yoga Maya, the internal energy, one of you say expansive energy of Srimati Radharani, and in the material world, that same Yoga Maya becomes Mahamaya or Durga Devi. এই যে শ্রীমতী রাধারানীর যে বহির্ভাব যেটা রয়েছেন আমাদের মায়া দেবী, তিনি একদিকে মহামায়া রূপে আমাদের জড়জগতে রয়েছে, আবার আরেকদিকে বৈষ্ণবের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। In the material world, you could say she provides or facilitates the living entities in many ways. Their material desires keeps us away from Krishna. ম্যাটেরিয়াল এই জড়জগতে তিনি কিন্তু যেভাবে কাজ করছেন, তিনি কিন্তু আমাদের ভগবানের থেকে আমাদের আলাদা করে রেখেছেন।
সেই হিসাবে কিন্তু তিনি তার সেবায় যুক্ত রয়েছেন। High pitch. Whereas in the spiritual world, Yoga Maya brings us closer to Krishna. She arranges all kinds of wonderful arrangements for the pleasure of Radha, of Krishna, Radharani, and all the devotees to increase that loving relationship. পারমার্থিক জগতে এই যোগমায়াই কিন্তু আমাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা করে দেন যাতে আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি এবং তার সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারি। এতে কিন্তু আমরা শ্রীমতী রাধারানী এবং কৃষ্ণকে খুশি করতে পারি। In this material world, her expansion, reflective expansion, Durga Devi, to keep everyone enamored by the material energy, thinking the goal of life is to attain some kind of material success or something. এই যে দুর্গা দেবী এই জড়জগতে কিন্তু তার পুরো পরিকল্পনা রয়েছে যাতে আমরা এই জড়জগতে নানা রকম কর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকি, যাতে ভগবান থেকে দূর হয়ে তার যে বহিরঙ্গ শক্তি তাতেই আমরা ঘুরতে থাকি। Today also was still with the month of Kartik. আজকের দিনটাও কিন্তু এই কার্তিক মাসেরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। And probably the last Sunday of Kartik. Is it the last Sunday? এবং আজকের হচ্ছে এই কার্তিক মাসের শেষ রবিবার। So we're going to hear something Krishna knows from the Srimad Bhagavatam. এবং সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমরা একটু শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করার চেষ্টা করব। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। This is from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. 10th canto, of course, deals wholly with the pastimes of Lord Shri Krishna and his devotees. আমরা আজকে শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধে থেকে আমরা Chapter 10, দশম স্কন্ধের দশম অধ্যায় থেকে আমরা 17. 10, 10, 17. শ্লোক নাম্বার 17 আমরা এখানে মহারাজ আমাদের বলবেন যেখানে ভগবানের লীলা এবং পার্শ্বদের সঙ্গে যে ভগবানের যে অদ্ভুত লীলা সেটা আমরা আস্বাদন করার প্রয়াস করব। It's amazing to see. I think about 8 years ago here, hardly any of our Bengali community, most of the ladies were not here. There was just some men here working in Paris from Bengal, Bangladesh, and no children. And now you see you have your families, you've got the children, young children. The whole dynamic is changing, huh? মহারাজ এখানে বলছেন 8 বছর আগে এখানে এখন আমরা যত সুন্দর সুন্দর দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাঙালি ভক্তরা রয়েছে তাদের সন্তান রয়েছে। 8 বছর আগে কিন্তু এরকমটা ছিল না। 8 বছর আগে খুব কম ভক্ত ছিল, কিন্তু তারা হয়তো বিয়ে করেছিল কিন্তু মানে সন্তানই ছিল না। কিন্তু আজকে সেই জায়গাটা পুরোটাই পাল্টে গেছে, এখন আরো বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আমাদের। One other important thing, very, very, very important for the children, is we need some kind of Sunday school. এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে শিশুরা রয়েছে এদের জন্য কি কোনো সানডে স্কুল আছে কিনা। They're really good. The kids are fantastic. The kids are great. They're fantastic. এবং এখানে যত মহারাজ বলছেন যে আমাদের যত ছোট ছোট বাচ্চারা আছে তারা খুবই অসাধারণ এবং তাদের প্রশংসা মহারাজ We've got করছেন। to think of their future. We've got to think of their spiritual lives as well as their material lives. এবং মহারাজ বলছেন এইসব বাচ্চাদের কিন্তু আমাদের পারমার্থিক জগজাগতিক সব বিষয়ে কিন্তু আমাদের আরো সচেতন হতে হবে, আমাদের চিন্তা রাখতে হবে। I can see at least a dozen little children between the ages of 1 month and probably 7 years old at the moment. At least a dozen just in this room. এই মহারাজ বলছে এখানে 1 ডজনের মতো সন্তান রয়েছে যারা 1 থেকে 6 বছরের মধ্যে রয়েছে। এটা খুব আনন্দদায়ক, মহারাজ খুব আনন্দিত। Bring it up as a topic on the agenda to discuss how
possibly facilitate a Sunday school. I don't know if you like the idea, but most temples they have a Sunday school for children. এখানে মহারাজ বলছেন যে এই যে যেসব বাচ্চারা রয়েছে এবং যে সানডে স্কুলের কথাটা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষ, আমাদের মন্দির কর্তৃপক্ষ এখনো সেরকম পরিস্থিতি হয়নি যে আমরা একটা সানডে স্কুলের ব্যবস্থা করবো। Voices they can sing in the schoolroom instead of in the temple. Never mind. So we're reading 10:10:17. আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের দশম স্কন্ধের দশম অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোক মহারাজ আমাদের বলবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা রিপিট করব। Who controls the magic screen? They sometimes can put it on the magic screen. আমাদের রসপ্রায়ণ প্রভু যদি থেকে থাকেন দয়াপূর্বক যদি একটু রসপ্রায়ণ প্রভু প্লিজ কাম। Hare Krishna. Rajaprayan Prabhu, we need you. It's okay. We can survive without it. কোনো অসুবিধা নেই, আমরা Adirasyaiva yujyante sarvaksammadarshinaः sadbhikshinoti tam karsham tata aradashuditi. This verse in this 10th canto we're hearing from Shukadeva Goswami, who is explaining the pastimes of Mother Yasoda and her deliverance, or let's say her binding of Krishna. সুখদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ের এই শ্লোকে বলছেন যে মা যশোদা কি করে তার সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। But this pastime has already taken place in the previous chapter. We heard about the amazing, loving relationship between Mother Yasoda and Krishna. এই যে মা যশোদা যখন ভগবান এসেছিলেন তার সঙ্গে যে বন্ধন করেছিলেন এবং এই যে লীলাটা এটা সত্যি খুব মধুর। The twin Arjuna trees just fell down. At least one of them. Oh, stood up again. Can you manage? Maybe you need a little help back there, it's very high. Well, we need a tall boy. Your translator. Don't overdo it there, boy. Don't overstrain yourself. Get a chair or something. Amazing. So this chapter is primarily a French translation, if anyone needs it, in the room behind. French. Français. Français traduction. যদি আপনারা কেউ ফ্রেন্স ট্রান্সলেশন শুনতে চান পিছনে ওখানে ট্রান্সলেশন হচ্ছে শুনতে পারেন। ওপেন দ্য ডোর। ক্লাস মাতাজি can Maybe speak English, maybe English. So this chapter deals with the deliverance of the twin Arjuna trees, Jama Arjuna. তো আজকের আমাদের যে চ্যাপ্টারটা পড়বো এই অধ্যায়ে এই যমা অর্জুনের উদ্ধারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। I don't think he understands what's going on. He's telling him to come outside. Close the door. দরজাটা বন্ধ করুন। হরে কৃষ্ণ, দরজাটা বন্ধ করুন। Come on, let's forget it. Chalo. This is another wonderful aspect of how Krishna reciprocates with his devotees. আমাদের সবচেয়ে বড় যে ছাওয়া যেটা সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ আমাদের কিভাবে প্রত্যুত্তর করেন। The whole secret of spiritual life is to get the blessing of a Vaishnav. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র বা চাবিকাঠি সেটা হচ্ছে
বৈষ্ণবদের কৃপা পাওয়া। There's one thing which is it possible to be a little bit quieter? Good to be আপনারা যারা enthusiastic. যেখানে আছেন দয়া করে সেখানে বসে পড়ুন না, কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করুন। হরি বল। Come forward a little bit. We can squeeze in. Ladies can't move much more, but at least the men can move forward a little bit. I don't know if the ladies can move much. Move forward a little bit. It's going to be a tight show tonight. Come on in. Move forward, boys. Prema, move forward. You have to move forward with Prema. Come on, move forward. Squeeze it forward, boys. Come on. It's all right. You're surprised. Generally, we understand that Krishna is the supreme controller. আমাদের এটা বুঝতে হবে যে পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন Maybe you পরম should. নিয়ন্তা। I don't know where Tamales disappeared off the surface of the earth or what. Maybe you should sit there. There's more space for others. Maybe you can Jagadish move forward. Move forward, everybody. There's many standing at the back. Not only do you need a Sunday school, you need a bigger temple. আমাদের কোনো রবিবার স্কুলের দরকার নেই, আমাদের একটা প্রথমত বড় মন্দিরের দরকার। What do you think? Yes or no? আপনারা কি মনে করেন? If everyone wants to give 10,000 euros, we'll get a new temple. আমরা যদি এক একজনে 10,000 করে দিই তাহলে একটা বড় মন্দির হয়ে যাবে। Hare Krishna. Temple, no temple, the essence is there's somehow or another, please Krishna. তো আসলে মন্দির এতটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবে কৃষ্ণকে আপনি আনন্দ দিতে হবে। And the best way to please Krishna is to please his devotees. তো কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার প্রথম উপায় হচ্ছে তার ভক্তদেরকে আনন্দ প্রদান করা। Krishna himself tells that to Durvasa Muni, the devotees. Krishna tells Durvasa Muni that the devotees in my heart, or in my heart, they're more dear to me than my very self. তো কৃষ্ণ একজন মুনিকে বলছিলেন যে ভক্তরা হচ্ছে আমার হৃদয়। And just as Srila Prabhupada, our spiritual master, said this Krishna consciousness movement of blessed many living entities all over the world. যেমন আমরা দেখতে পারি শিল প্রভুপাদের মাধ্যমে এবং আমার গুরুদেবের মাধ্যমে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। Srila Prabhupada is just like Narada Muni. You see a painting here of Narada Muni on the wall. শিল প্রভুপাদ স্বয়ং নিজেই নারদ মুনিকে দর্শন করেছেন। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নারদ মুনির একটা ছবি রয়েছে। Narada Muni travels the whole universe. তো নারদ মুনি সব জায়গায় ভ্রমণ করে থাকেন। Bestowing his mercy on everyone. তিনি সব জায়গায় তিনি এই কৃপাটা বিতরণ করে থাকেন। Devotees of Antikalpa Truvyas, Rita Sindhugi, Chapatinam Pavanidu, Vaishnav Namo. They're oceans of mercy. তো ভক্তরা হচ্ছে কৃপার সিন্ধু। They freely distribute Krishna consciousness. তারা বিনামূল্যে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করে থাকেন। Yiro dirajano priyo priyako nirmansaro pujito. The devotees do not they have no friends or enemies. They give Krishna because everyone's part and parcel. They want everybody to get the chance to become তো Krishna. ভক্তদের কোনো বন্ধু বা শত্রু নেই, তারা সবাইকে অকাতরে কৃষ্ণকে দান করে থাকেন। Narada Muni is the personification of his mercy. তো নারদ মুনি হচ্ছেন এই কৃপার অত্যন্ত বড় উদাহরণ Most dear devotee to the Lord. এবং তিনি এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও বটে। Traveling everywhere, and even in this particular pastime, we hear how he cursed
the two sons of Kuvara, Nalakuvara and Manigriva. তো তিনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং সবাইকে কৃপা দান করে থাকেন, কিন্তু আমরা এখানে দেখব তিনি নলকুবের এবং মণিগ্রীবকে অভিশাপের মাধ্যমে একটা লীলা করেছেন। As you know, Kuvara was a great devotee of Lord Shiva. আপনারা জানেন যে কুবের হচ্ছেন একজন শিবের পরম ভক্ত, Close associate. সবচেয়ে প্রিয় একজন নিত্য সেবক। You know, if you happen to be a close associate of a very important person, you have a good chance of getting some favors. তো যে যখন আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সঙ্গ করে থাকেন, হয়তো আপনার কোনো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। And if you happen to be the son, or sons in this case, of that personality, you generally get some very special facilities. তো যেহেতু আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সন্তান হবেন, সে সূত্রে আপনিও এই সুবিধার অধিকারী হয়ে থাকবেন। But Nalakuvara and Manigriva, the sons of Kuvara, were able to sport. They were able to play around. Nandakandana gardens, Mount Kailash, all the beautiful, তো places there. এই নলকুবের এবং মণিগ্রীব তারা সব জায়গায় নন্দকানন এবং বিভিন্ন জায়গায় সবসময় ঘুরে বেড়াতো নিজের মতো করে। And this is common. The children of rich people often are spoiled and take advantage of their parents' wealth. তো এটা একটা সাধারণ বিষয় যে যখন কোনো একটা ধনী ব্যক্তির সন্তানরা থাকে, তাদের মানে যে চাল চলনগুলো একদম একটু রাফ হয়ে থাকে। So it so happened that they were enjoying themselves in the lakes around Kailash with beautiful young damsels. তো একটা সময় তারা কি করছিলেন, একটা লেকের পারে মানে খুবই মানে নেতিবাচক অবস্থায় তারা পড়ে আছিলেন বা এনজয় করছিলেন, উপভোগ করছিলেন। And they were intoxicated on Varuni beverages. They were intoxicated by drinking various beverages. তো তারা খুবই মানে মদাসক্ত আছিলেন বিভিন্ন ধরনের মদ্য পান করার মাধ্যমে, সুরা পান করার They মাধ্যমে, were enjoying themselves naked in the waters with these young damsels. এবং তারা এই যে নদীর পানিতে এভাবে মানে উপভোগ করছিলেন। And of his causeless mercy, Narada Muni came upon the scene. তো তারা মানে নারদ মুনির এই কৃপাতে তারা অনেক মানে It's like সুবিধাভুক্ত হয়েছিলেন। It's like Srila Prabhupada. I mean, he went to the Western world. Frankly speaking, even he preached to people like this, naked. তো আসলে ওখানে মূলত একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি, ওখানে কিছু তার ন্যাংটা অবস্থায় ওই ইয়েতে লেকে ছিল। তো তিনি বলছেন, মহারাজ বলতেছেন যে এটা অনেকটা প্রভুপাদের কৃপার মতো। প্রভুপাদ প্রথমে ইংল্যান্ড আমেরিকায় যান, তখন প্রায় We're more civilized. তো প্রভুপাদ যখন প্রথম আমেরিকায় যান, প্রায় উলঙ্গ ব্যক্তিদেরকে প্রচার করছিলেন, তাদেরকে কৃষ্ণ কথা বলছিলেন। Prabhupada went just like Narada Muni everywhere to preach Krishna. Gave it everywhere. Take it, take it. তো এইভাবে নারদ মুনিও যেথায় যেতেন সবাইকে বলতেন নাও কৃষ্ণ, নাও কৃষ্ণ, নাও, সবাইকে কৃষ্ণ ভাবনাতে যুক্ত করতেন। Millions of people all over the world took this mercy. এটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই And কৃপাটি are still taking it in so many ways. And they are still taking it in so many ways. তো তারা সব সময় এই কৃপাটা নিচ্ছে। Instead of taking intoxication, instead of indulging in illicit sex, they're now chanting Hare Krishna and living a pure life. তো যারাই মনে করেন অবৈধ সঙ্গ, তারপরে মদ, জপ, আশা সব কিছুতে যুক্ত, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তার সুন্দর একটা জীবন পেয়ে যায়। When Narada Muni came there, he happened to come by that place. The young ladies saw Narada Muni coming. তো যখন তারা ওই লেকে, যখন নারদ মুনি ওই লেকে আসছিলেন, তখন যে যুবতীটি নারদ মুনির পাশে আসে And the young girls cover themselves. They make এবং সাথে সাথে আচ্ছা নারদ মুনিকে দেখার পরেই সাথে সাথে এই যে উলঙ্গ দুজন মহিলা ছিল তারা নিজেদেরকে বস্ত্র পরিধান করে নেয়।
Nalakuvara Manigriva, they were too intoxicated. They didn't care. They continued to behave like কিন্তু crazy. নলকুবের এবং মণিগ্রীব তারা এতই মদাসক্ত ছিল যে এবং তারা মানে এই কনসিয়াসটাই ছিল না যে নারদ মুনি আসছেন আমাদেরকে বস্ত্র পরতে হবে। And when Narada Muni saw them, you could say it appeared to get angry. He cursed them. যখনই তাদের নারদ মুনি তাদের এই বিভৎস অবস্থা দেখেছেন এবং নারদ মুনি রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। You want to stand there naked? Okay, I curse you to become trees for 20,000 of years. তো নারদ মুনি বলছেন তোমরা কি উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছি গাছ যেভাবে উলঙ্গ অবস্থায় থাকে তোমরা গাছ হয়ে যাও। A punishment, a lesson. You want to learn your lesson. তো তোমাদের এই পাপ কর্মের জন্য তোমরা একটা ইয়ে পাও মানে শাস্তি পাও। But actually, he was thinking, how can I help these two poor fellows? কিন্তু একই সময় নারদ মুনি চিন্তা করছেন আমি কিভাবে এই দুটি বালককে মানে সাহায্য করতে পারি। They've got a great opportunity, and they're not taking the opportunity. They're wasting their time. তারা যেহেতু কুবের পুত্র তো তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা ছিল কিন্তু তারা এটাকে ভালোভাবে নিতে পারছে না আমি কিভাবে তাদেরকে হেল্প করতে পারি। So he cursed them, but he blessed them. He was thinking of their deliverance. তো এই অভিশাপটা তাদের যে উদ্ধারের পথ হিসেবে বের হয়ে গেল। That after 20,000 years, standing there as these tall Arjuna trees, you will be delivered when Krishna appears on this planet. তো নারদ মুনি তাদেরকে আবার আশীর্বাদ করছিলেন ঠিক আছে তোমরা 20,000 বছর গাছের মতো করে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু যখন কৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আসবেন তখন কৃষ্ণকে তোমরা উদ্ধার পাবে। And they were fully conscious of their, misbehavior, even in the form of trees. এটা শোনার পরে মানে বা তারা যখন গাছে পরিণত হয়েছিল তখন তারা কিন্তু তাদের যে এই খারাপ ব্যবহারের জন্য তারা কিন্তু মানে কনসিয়াস ছিল বা জানছিল যে তারা খারাপ ব্যবহার করেছে যার দরুন তারা এই গাছ জুনি প্রাপ্ত হয়েছে। So this chapter deals with how Krishna delivered them. তো আজকের যে অধ্যায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণ তাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন। This is all pastime you've heard many times, I'm sure. But we're just going to read this verse now. অবশ্য আপনারা বিভিন্ন সময়ে এটা শুনে থাকবেন তবু আমরা আবার পড়ার চেষ্টা করছি। Janananda Goswami says, saintly persons may freely associate with those who are poverty-stricken, but not with those who are rich. তো বলছেন ওখানে যে কোনো একজন সাধু ব্যক্তি যে কোনো ধরনের মানুষের সঙ্গ করতে পারে বা গরিব মানুষের সাথে কিন্তু যারা ধনী ব্যক্তি তাদের জন্য একটু কমপ্লিকেট হয়ে যায়। Oftentimes rich people, they don't entertain saintly persons. They don't care. কারণ অনেক সময় দেখবেন যারা ধনী মানুষ আছে তারা কি করে না সাধুদেরকে এতটা পাত্তা দেয় না। A poverty-stricken man, by association with saintly persons, very soon becomes uninterested in material desire, and the dirty things within the core of the heart are cleansed away. কিন্তু দেখেছি কিছু গরিব মানুষ যদি সাধুদের সঙ্গে আসে তাহলে অতি দ্রুতই তারা জড়জাগতিক চিন্তা ভাবনা এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি একটা অনীহা আসে এবং তারা কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হতে পারে। Even if one's rich, he says one has to feel poverty-stricken, realizing nothing belongs to us, everything belongs to Krishna. তো যদি একজন ধনী ব্যক্তি সে যদিও সঙ্গ করে কিন্তু যদি সেটা ফিল করতে না পারে বা অনুভব করতে পারে না যে সবকিছু কৃষ্ণের থেকে আসছে। Prabhu says in the purport, it is said, Mahad Vichalanam Rinam Vinam Dinachetasam. The only business of a saintly person or sannyasi, a person in the renounced order, is to preach Krishna consciousness. তো একজন প্রভুপাদ এখানে এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে একজন সন্ন্যাসী এবং শুদ্ধ ভক্তের মূল বিজনেস বা ব্যবসা থাকে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা। This everything a pure devotee does is simply how to preach Krishna consciousness to others. প্রতিটি শুদ্ধ ব্যক্তি একটাই চিন্তা করে কিভাবে এই শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সবাইকে দেওয়া যায়। Narada Muni's curse was a real blessing for Nalakuvara. যদি নারদ মুনি
তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য এটা একটা আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। What had they done to deserve it? যদিও তারা যেটা করেছে এটার জন্য এটা তারা কিন্তু প্রাপ্য ছিল না। They certainly deserved the curse, you could say. Well, what had they done to deserve such good fortune? তারা অবভিয়াসলি মানে অভিশাপ পাওয়ার মতো কর্ম করছিল, কিন্তু এটি অভিশাপটাও কিন্তু তাদের আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। Somehow they got the association of Narada. আপনারা কি কেউ এখানে নারদ মুনির সঙ্গ করেছেন? Just like with Dhruva Maharaj, he had material desires, but because he got the association of Narada, he was delivered from his material desires. কিন্তু আমরা দেখি ধ্রুব মহারাজ কিন্তু একজন সাধারণ রাজা ছিলেন, কিন্তু নারদ মুনির কৃপায় তিনি এই জড়জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। What was their sadhana? They did no sadhana, they were sense enjoyers. তারা কি সাধনা করছিল? কোনো কিছু সাধনাই তো করছিল না। Saying when our Prabhupada came to the West, what sadhana has anyone performed in the West? You are from a culture. একইভাবে দেখি যখন প্রভুপাদ এই পাশ্চাত্যে আসছিলেন, কারা কি সাধনা Drinking, করেছে? smoking, sex life, gambling, meat eating. কিন্তু ওখানে দেখা গেছে তারা কি No করছে? spiritual. তারা মদ্যপানে আসক্ত ছিল, অবৈধ সঙ্গে যুক্ত ছিল, খেলাধুলায় যুক্ত ছিল। Prabhupada gave Krishna consciousness to everyone who took it. কিন্তু প্রভুপাদ যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত সবাইকে দিয়েছিলেন, সবাই নিয়েছেন। As it says here, they become disinterested in material desires. এই এত আসক্ততার পরও যখন প্রভুপাদ তাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম And the দিয়ে dirty things at the core of the heart অনীহা প্রকাশ করলো, cleared away. এবং তারা এটা থেকে সম্পূর্ণ এটা থেকে দূরে আসলো। Where did they come from? Prabhupada said, one day I said, Prabhupada, I have no qualification. Why is it possible that I'm able to chant and why am I be here? How are we qualified to be here? We have no piety, no good samskara, no good sadhana, nothing. তো তাদের মধ্যে এমন কোনো কিছু ছিল না যেটা দ্বারা যে এই ভক্তি করবে, তাদের মানে কোনো কোয়ালিটি ছিল না, যোগ্যতাই ছিল না। One day drugs, taking drugs, having illicit sex, doing all sorts. Next day, Hare Krishna, Krishna, Krishna. তো তারা এমন অবস্থা ছিল, হয়তো একদিন হরে কৃষ্ণ করছিল, কিন্তু অন্যদিন তারা মদ পান করছিল, অবৈধ সঙ্গ করছিল। Srila Prabhupada said, I have created your piety. Prabhupada said, Prabhupada speaking, I have created your piety. তো That's a very important আমি thing. আপনাদের পূর্ণ কর্ম তৈরি করছি। আচ্ছা, তো প্রভুপাদ বলছেন তোমরা যাই করছো সমস্যা নেই, কিন্তু আমি তোমাদের যে পূর্ণ কর্ম সেটা তৈরি করব। It's all by the mercy of the devotees. তো এটা হচ্ছে মানে ভক্তদের বা প্রভুপাদের কৃপা তাদের প্রতি। If Srila Prabhupada wants to deliver something, Krishna has to. তো যদি প্রভুপাদ কোনো কিছু চেয়ে থাকেন তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই সেটা পূরণ করে থাকেন। Just like Narada Muni, he wanted these two characters to be delivered. তো এটা একেবারে নারদ মুনির মতো। নারদ মুনি যদিও তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন। Krishna thought, I've got to fulfill his desire. I've got to deliver them. এবং কৃষ্ণ সে অনুসারে নারদ মুনির ইচ্ছা অনুসারে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন, Deliver them he did. তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। And as you know, he pulled them down কিন্তু আপনারা জানেন যে তাদেরকে একবার সাহিত্য করেছিলেন। by the mercy of Krishna. We can all be pulled down from our false understanding. তো অবশ্যই আমরা কৃষ্ণ কৃপায় বা শুদ্ধ ভক্তদের কৃপায় আমাদের যে ভুল একটা ধারণা আছে, আমি সবকিছু, আমি ধনী, এটা থেকে কিন্তু নিচে নেমে আসতে সময় লাগবে। This is how the devotee preaches. He's always thinking of how to help others. তো এটা হচ্ছে আসলে একটা ভক্তের মনোভাবনা, সবসময় তারা চিন্তা করে কিভাবে অন্যকে হেল্প করা যায় বা সাহায্য করা যায়। Even in this case now, the Muni is seemingly punishing them. He's actually the punishment of the devotee is the greatest reward. তো আমরা যখন এই বিষয়ে দেখি, যখন নারদ মুনি দেখা গেছে ওখানে ওদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, পানিশমেন্ট দিয়েছিল, কিন্তু এটা একটা রিওয়ার্ডে পরিণত হলো বা একটা উপহারে পরিণত হয়ে গেল। There are many factors to this pastime. When Krishna was bound up by the love of Mother Yasoda to the mortar, তো এটা হচ্ছে যে কৃষ্ণ যখন তার মায়ের প্রেমের দ্বারা বন্ধিত হয়েছিলেন। so many angles are there, but he was thinking that now I'm bound up.
now I know what it's like. I think now is the right time to release these two from their bondage. তো যখন কৃষ্ণ এই উদুখলে মানে বন্ধ ছিলেন মানে বাধা ছিলেন তখন তিনি চিন্তা করলেন হ্যাঁ এটাই সুন্দর সময় যমুনা অর্জুনকে উদ্ধার করার। If someone's experienced this situation, poverty or suffering, you can much more sympathize with others in a similar situation. তো আপনারা যখন নিজে কোনো কিছু সাফার করবেন বা উপভোগ করবেন তখন কিন্তু আপনি একইভাবে যারা মানে ভুগিত হচ্ছে বা ভোগান্বিত তাদের প্রতি আপনাদের কিন্তু একটা যে সিম্পিতি বেশি চলে আসবে। But he wasn't just reciprocating with Narada Muni or Nalakuvara or Manigriva. He was reciprocating with all the devotees. তিনি কিন্তু শুধু যে নারদ মুনি এবং নলকুবেরের জন্য যে প্রত্যুত্তরে আসেন না এমন নয়, তিনি সব ভক্তদের প্রতি মানে প্রত্যুত্তরে আসেন। To perform a pastime which is immortalized to this very day. তো এটা ওনার যে অতীত লীলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি। Practically this whole month is dedicated to this pastime of Damodar. তো আপনারা দেখবেন যে আরো যেগুলো বানর আছে তারা কিন্তু এই যে দামোদরের যে বিভিন্ন লীলাতে যুক্ত রয়েছে। Reciprocating, even the dogs who sat there watching this pastime. এবং অনেক সময় তিনি ইভেন কুকুরও থাকলে তাদের প্রতিও প্রত্যুত্তরে আসেন, তাদের ভক্তিতে প্রত্যুত্তর দেন। And the birds and all the animals, they're all watching this pastime. তো যারা আছে ধরুন পাখি পশু পাখিগুলোদেরকেও তিনি মানে প্রত্যুত্তর করে থাকেন। And just by hearing about these pastimes, the dirty things in the heart can be cleansed. তো কৃষ্ণের এই যে লীলাগুলা শ্রবণের মাধ্যমে আমাদের যে নোংরা মনোভাব যেটা এটা থেকে মুক্তি পেতে পারি। And this is the nature of the devotee. He wants to spread this message everywhere. সবকিছু করে মনে করেন একজন শুদ্ধ ভক্তের যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সবার কাছে প্রচার করা, পৌঁছে দেওয়া। Bhagavatam mitam bhakta jiva kavividitam kalmasham Shravana mangalam srimadatatam udipinaptiye buddhitajanam. The famous verse spoken by Radharani, the Gopi Gita, that those living entities, all the living entities who are suffering, the only relief for the suffering living entities in this world is to somehow or another hear topics spoken by or about Krishna. তো রাধারানী একটা শ্লোক বলেছেন যেটা মহারাজন করেছিলেন যে এটার মাধ্যমে কি হচ্ছে বলা হচ্ছে এই জড়জগতে যতগুলা মানুষ পতিত অবস্থায় আছে ভোগ করতেছে দুঃখ তাদেরকে শুধু ইমিডিয়েটলি উদ্ধার করা যাবে কৃষ্ণের কথা শোনানোর মাধ্যমে অথবা কৃষ্ণের কথা বলার মাধ্যমে। This wonderful pastime of the Damodar Leela is one of those probably most popular pastimes. তো আমরা দামোদর লীলাগুলোতে দেখি এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণের লীলা। And those persons who spread this message, which is the greatest welfare for society. তো এই যে বার্তাগুলো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এই আজকের সমাজের জন্য। And to spread this knowledge of Krishna consciousness is the greatest welfare. তো এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে জ্ঞান যেটা এটাকে প্রচার করা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে কৃপা বিতরণ করা। The only thing lacking in this world is Krishna consciousness. তারা যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মিস করছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের ভাবনা বা কৃষ্ণ জ্ঞান। As we see at the beginning of this pastime. আপনারা যখন এই যে লীলা প্রথম দিকে দেখবেন By the first chapter, Krishna, Mother Yasoda finds Lord Krishna. প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেছে মা যশোদা কৃষ্ণকে One day, পেয়েছিলেন। when Mother Yasoda saw that all the maidservants were engaged in other household affairs, she personally began to churn. একদিন তিনি কি করছেন যখন অন্যান্য গোপীরা বা সেবিকেরা অন্যান্য কাজে যুক্ত ছিলেন মা যশোদা ব্যক্তিগতভাবে কি করছিলেন এই দধি মন্থন করতে বসেছিলেন। While churning, she remembered the childish activities of Krishna. তিনি যখন দধি মন্থন করছিলেন
তিনি কৃষ্ণের যে এই যে ছোট লীলাগুলা স্মরণ করছিলেন। And in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself all about Krishna's activities. এবং তিনি একা একাই কি করছিলেন, এই যে মুহূর্তটাকে অনেকটা কীর্তনের মতো ভাবছিলেন এবং তিনি কীর্তন করছিলেন কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতে করতে। This is natural for a mother to think of her child. এটা আসলে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য একজন মায়ের, যে তিনি সবসময় তার সন্তানের বিষয়ে চিন্তা করে থাকেন। But Mother Yasoda's child was no ordinary child. তো মা যশোদার যে সন্তান সেটা কিন্তু সাধারণ কোনো সন্তান ছিল না। Even though he was the supreme personality of Godhead, he was appearing like a little child. তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। It is mystifying to those with material perception. তো এটা আসলে যারা জড়জাগতিক মানুষ তারা কিন্তু এটারে বুঝতে খুবই একটা কমপ্লিকেট হবে। But this is the sweetness of love of God. কিন্তু এটাই হচ্ছে মানে পরমেশ্বর ভগবানের এটাই মিষ্টতা। Everyone knows the sweetness of intimate relationships is much deeper and more satisfying than official ones. Everybody knows the sweetness of very intimate relationships is sweeter than the official relationships you have in this world. তো আপনারা জেনে থাকবেন, আপনাদের প্রতিজনই হয়তো উপলব্ধি করে থাকবেন, যখন আপনার কোনো কাছের মানুষের সাথে যে একটা বন্ধুত্ব বা একটা সম্পর্ক, এই সম্পর্ক আর যে কোনো আপনার কাজের কলিগ বা অফিসিয়াল কোনো মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কিন্তু ভিন্নতা থেকে থাকে। See, Krishna sometimes shows his opulence, his majestic or his powerful opulence as being God, even to Mother Yasoda. তো কৃষ্ণ আসলে এমনটা কখনো করেননি যে আমি হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবান, আমি সব ঐশ্বর্যের মালিক, এটা কিন্তু মা যশোদার কাছে তুলে ধরেননি। It's like he's just revealed his universal form to Mother Yasoda in his mouth. কিন্তু একবার তিনি কি করছিলেন, এই সবগুলো অপুলেন্স তিনি মা যশোদাকে দেখিয়েছিলেন ওনার মুখের ভিতরে। Whatever my son is, she saw this and she realized this boy is not an ordinary boy, but whatever he is, he's still my child and I have to look after him. তো এই সব কিছু জানার পরেও মা যশোদা চিন্তা করলেন, যাই হোক, যত সে শক্তিশালী হোক বা সে পরমেশ্বর হোক, সে সবসময় আমার সন্তান, আমি এটাই চিন্তা করছি। The difference between material world and the spiritual world. In the spiritual world, everyone lives in the eternal present. তো জড়জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে সবাই নিত্যভাবে জীবনযাপন করছে। And right now she's thinking, I have to look after my son. তো তিনি এই যখন জগতে ছিলেন তখন তিনি কি করছেন, না আমাকে আমার বাচ্চাকে সবসময় দেখাশোনা করে রাখতে হবে। Even if he is this or that, he's still my son and I have to love him like a mother. তো তিনি যদিও এই পরামর্শ ভগবান, তবে আমি তাকে আমার একজন সন্তানের মতো করে ভালোবেসে যাব। Yogamaya really takes away all thoughts of Krishna's God or he's... তো ওনার কাছ থেকে যোগমায়া কি করছেন, এই যে জ্ঞানটা হারিয়ে নিয়েছিলেন যে আসলে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এটা মা যশোদা ভুলে গেছিলেন বা অনেক সময় ভুলে যান। He's a helpless little boy and I have to protect him. তো তিনি চিন্তা করছিলেন যে এই ছোট্ট একটা বালক, সে তার সাহায্য দরকার, তাকে আমি সবসময় রক্ষা করব, পালন করব। Yogamaya makes all these arrangements for this loving relationship between mother and son, and it's pinnacle. তো এটা মানে যোগমায়া কি করেছিলেন, একজন মা এবং পুত্র এদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট বা আয়োজন করেছিলেন। By the same arrangement, Krishna arranges that he himself also completely forgets, in one sense, his divinity. তো এটা একই সময় আমরা এটাও দেখতে পাই, কৃষ্ণ আসলে ওনার যে পরমেশ্বরতাও ভুলে যাওয়ার মতো একটা অভিনয় করেছিলেন। After the sweet love, behaves just like another boy, like an ordinary তিনি child. যখন এই লীলাগুলো করছেন মনে হচ্ছিল যে উনি আসলে একজন সাধারণ বালক, Expressing anger, expressing fear, expressing dependence. তো তিনি দেখেছেন ওখানে অনেক সময় রাগ করেছে, অনেক সময় ভয় হয়েছিল, অনেক সময় তার নির্ভরযোগ্য স্থানের দরকার ছিল। They don't get their way, they throw a tantrum or something. If they don't get their way, they throw a tantrum, they get pretty upset.
তো তিনি যখন কোনো কিছু চাইতেন না, যদি সেটা পেতেন না, বাচ্চাদের মতো খুব রিয়াকশন দেখাতেন। What am I going to do with this boy? What will happen when he grows up? তো তখন মা যশোদা খুব চিন্তিত হয়ে যেতেন যে কি করতে পারি এই বাচ্চাকে নিয়ে। This pure love between mother and son is going on. তো আসলে এটা হচ্ছে একজন মা এবং সন্তানের মধ্যে যে একটা শুদ্ধ ভালোবাসা, Transcendental. এটা অনেক সময় This দিব্য here হতে পারে is so purifying. এবং এটা খুবই খুবই শুদ্ধ। Ordinary pastime is not purifying, but this is supreme Lord and His eternal mother. সব ধরনের ইতিহাস কিন্তু আপনার এই শুদ্ধ হতে পারে না, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এবং তার যে মায়ের সাথে লীলা করছেন, এটা কিন্তু সবচেয়ে শুদ্ধ। The Yogamaya takes away all thoughts that Krishna is God, তো both from the devotee and from Krishna. তো এখানে শুধু মা যশোদার যে জ্ঞানটাই হরণ করেন না এই যোগমায়া, যারা আশেপাশে ছিল সবার জ্ঞানে হরণ করেছিলেন যে কৃষ্ণ একজন পরমেশ্বর ভগবান, এটা সবাইকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। So the devotees can relish the unending intensity of loving devotion without any inhibition whatsoever. তো একজন ভক্ত সব সময় মানে ভগবানকে সেবা করে যাবে, এটাই মূল উদ্দেশ্য থেকে থাকে। It's like a mother and a son. The son may be a big man in the material world, but to her, it's just her son. তো আপনারা দেখবেন যদি আপনার সোসাইটিতে হতে পারে আপনার ছেলে একটা বড় কিছু হয়ে গেছে, জজ হয়ে গেছে, কিন্তু সে সবসময় আপনার সন্তান। Or in the case of a wife, just her husband, her lover. এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে In the case of a wife, just the husband is just her lover. He may যখন be আপনি President of America, whatever he is. যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টও হয়ে থাকেন, কিন্তু তার যে ওয়াইফ তাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করছে, My husband, come here. তো সেভাবে অর্ডার দিবে, হে স্বামী এদিকে আসো। Good friend, they're playing together. They don't consider, oh, that is the president, or he's a big man. No, no. এবং অনেক সময় দেখবেন যদি ধরুন একজন প্রেসিডেন্টের বন্ধু, সে কিন্তু তার প্রেসিডেন্টকে এভাবে বলবে, এই আসো এদিকে আসো, এটা চিন্তা করবেন যে একটা দেশের প্রেসিডেন্ট। All comes from Krishna. This is the sweetest, loving relationships. আপনার দেখবেন যে এই যে সুন্দর যে সম্পর্ক, এগুলো হচ্ছে আসলে প্রেমের সম্পর্ক। Krishna was bound by the love of his mother, not by some ordinary ropes. তো কৃষ্ণ যখন বাধা পড়ছিলেন, আসলে কিন্তু সাধারণ রশি দিয়ে তিনি বাধা পড়েননি, তিনি বাধা পড়েছেন তার মায়ের প্রেমের দ্বারা। The devotee is only thinking of how to bring pleasure to Krishna. তো সব শেষে ভক্তদের মূল চিন্তাই হবে কিভাবে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া যায়। So let's kind of inspire and meditate on this as the Lord devotee is only thinking of Krishna's pleasure. তো মূল যে চিন্তা সাধনা, সেটাই সবসময় কৃষ্ণ ভক্তের যে কৃষ্ণের সেবা করা বা কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করা। And to such a soul, Krishna is indebted. He just wants to satisfy his devotees. এবং কৃষ্ণ অনেক একটাই চিন্তা করেন যে কিভাবে ওনার শুদ্ধ ভক্তদেরকে মানে স্যাটিসফাই করা যায়। We see in the Bhagavad Gita, Krishna says, "No one is more dear to me than one who preaches this message." Bhagavad Gita, and it will ever be one more dear. কৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলেছেন যে যারা আমার এই মেসেজ বা আমার বার্তা প্রচার করে থাকেন, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমার, তার চেয়ে প্রিয় কেউ হতে পারে না। Such a person who tries to spread this message of Krishna consciousness, pure devotion is guaranteed. যারাই এই কৃষ্ণের বার্তাটি অন্যের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে, তারাই শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবে, এটা গ্রান্টেড। That's Krishna's promise. এটা শুধু কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নয়, And he is obligated to fulfill the desire of his pure devotees to deliver others. তো তিনি এটা মানে অবলাইজড, এটার বাংলা আমি জানি না, তিনি বাধ্য, হ্যাঁ তিনি বাধ্য যে তার শুদ্ধ ভক্ত যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করে সেটা পূরণ করতে। We're all bound up in various bodies, তিনি মানে বাধা পড়েছিলেন, and by the mercy of Damodar, by the mercy of Damodar, দামোদরের কৃপায় we can be released from our bondage. আমরা এই জড়জগৎ থেকে মুক্তি পেতে পারি। Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama. Just read the last sentence and we're finished. Describing how Mother Yasoda was always singing about Krishna. তো এখানে লাস্টের যে সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে মা যশোদা সব সময় কৃষ্ণের চিন্তা করতে থাকতেন। This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. এবং এটা হওয়া দরকার একজন ভক্তের কৃষ্ণকে 24 ঘন্টা স্মরণ করে রাখার। This incident shows how Krishna conscious Mother Yasoda was. তো এইভাবেই কিন্তু এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মা যশোদা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে আসলে কৃষ্ণ ভাবনামৃত কিভাবে হয়ে থাকে। To stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. তো আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুসরণ করতে চাই তাহলে এই বিষয়গুলোকেও এই লীলাগুলোকে আমরা ফলো করতে পারি বা অনুসরণ করতে পারি। Jai Shri Shri Radha Damodar ki, Shri Mother Yasoda Damodar ki, Shri Radha Parisisvara ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Gauranga Nitai Sachi Sutta ki, Jagannath Baladev Subhadra ki. জয় হিজ হলিনেস জনানন্দ স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। Hare Krishna. Jai Shri Prabhu.